Namaste children. Hope all are staying safe at home. Welcome back to a new session of our online class. What we studied in the previous class, you all know that it's a nice story. It's about Birbal. Now we are going to see the exercise portion of the same chapter. And now we will see the Abhyas. Come to page number 93. First they are given Shabd Arth. Mandrana, Chakkar Lagana. Hovering. Darbar, Raja ki Sabha. King's Court. Karmachari, काम करने वाले. Employees. Dang, हैरान. Surprised. मौन, चुप. Silent. सौंपना, काम देना. Giving responsibility. अशरफी, सोने का सिक्का. Gold coin. हाजिर होना, उपस्थित होना. To be present. उतावले, उत्सुक. बेसब्र. Curious. ठहाका, जोर की हंसी. Hearty laugh. मुहावरा. This means idiom, otherwise phrase. It's not a complete sentence, it's a piece of sentence. And two different meanings making some other meaning, which is totally different from these two words' meaning. ഇതൊരു വാക്യാംശമാണ്, കംപ്ലീറ്റ് വാക്യമല്ല, സെൻറ്റൻസ് അല്ല. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്ന വാക്കുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് മൂന്നാമതൊരു അർത്ഥത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മുഹാവര. मुँह खुला का खुला रह जाना, हैरान होना. मुँह means mouth, खुला means opened. But here the meaning is हैरान होना, to get wondered. Next one, पाड़ बोध. प्रश्नों के उत्तर दो. Answer these questions. मौखिक given there orally. You want to give the answers orally. Some difficult words given there. You just notice those all words, how it's writing, and we had sent one video based on these all words. Listen carefully and study these all words very well. Okay. Next, लिखित. अकबर को किस पर क्रोध आया? Whom Akbar got angry. अकबर को कौवे पर क्रोध आया. अकबर got angry towards the crow. അക്ബറിന് ആരുടെ നേരെയാണ് ദേഷ്യം തോന്നിയത്? അക്ബറിന് കാക്കയുടെ നേരെയാണ് ദേഷ്യം തോന്നിയത്. ഖ. സെക്കൻഡ് വൺ. अकबर ने दरबार में क्या पूछा? What did Akbar ask in court? എന്താണ് അക്ബർ രാജസദസ്സിൽ ചോദിച്ചത്? हमारी राजधानी में कितने कौवे होंगे? And how many crows will be there in our capital? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ രാജധാനിയിൽ എത്ര കാക്കകൾ ഉണ്ടാകും? നമ്മുടെ രാജധാനിയിൽ എത്ര കാക്കകൾ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് ചോദിച്ചത്. Come to page number 94. Turn the page. Page number 94. ग. बीरबल को उत्तर देने के लिए कितना समय दिया गया? And how many days given to Birbal for to find out the answer of this question? बीरबल को उत्तर देने के लिए 7 दिन दिया गया. And Birbal had given by 7 days for to find out the answer for this question. ബീർബലിന് എത്ര ദിവസമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രാജാവ് അനുവദിച്ചത്? ബീർബലിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി 7 ദിവസമാണ് നൽകപ്പെട്ടത്. बीरबल क्या उत्तर लाया?
What answer did Birbal bring? എന്തുത്തരമാണ് ബീർബൽ കൊണ്ടുവന്നത്, കണ്ടെത്തിയത്? बीरबल उत्तर लाया कि आगरा में 2459 कौवे हैं. And Birbal brought this answer, that is, in Agra there are 2459 crows are there. എന്താണ് ബീർബൽ ഇതിനായി ഉത്തരം കൊണ്ടുവന്നത്? ബീർബലിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആഗ്രയിൽ 2459 കാക്കകൾ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ. सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ. टिक द करेक्ट आंसर. का अकबर को किसने चोंच मारी? एंड हु पेक्ड अकबर? कोयल ने, कौवे ने. टू आंसर्स गिवन देयर. वन इज मार्क देयर. नेक्स्ट वन, खा. अकबर की राजधानी का नाम क्या था? What was the name of Akbar's capital? Agra, Delhi. Which one is the right one? Agra. Then take the answer there. Then ga. सब दंग क्यों रह गए? Why the old courtiers astonished, wondered? First one, उत्तर गलत था. It was wrong answer. बीरबल की चतुराई से, बिकॉज ऑफ द क्लेवरनेस ऑफ बीरबल. बिकॉज ऑफ द क्लेवरनेस ऑफ बीरबल, बीरबल की चतुराई से. टिक दैट आंसर. नेक्स्ट वन, समान अर्थ वाले शब्द तक रेखा खींचो. मैच वर्ड्स विद द सिमिलर मीनिंग्स. सम वर्ड्स गिवन देयर on the left side and some words on the right side. You have to match it with the similar meaning words. प्रश्न. फर्स्ट वन, प्रश्न, सवाल. इट्स डन फॉर यू. नेक्स्ट वन, हैरान. हैरान, दंग. मौन, चुप. क्रोध, गुस्सा. कार्य, काम. जल्दी, शीघ्र. अधिक, बहुत. जवाब, उत्तर. नाउ कम टू पेज नंबर 95. पढ़कर जानो. Know these words. Some words given there we already seen about that. Chandrabindu or Anuswar. How we can write these all words? By using Anuswar, the dot. Turant, Andar, Sundar, Lamba, Ambar, Champa. शब्द बनाए, क्या लगाए? मंत्री, मंडराना, तुरंत. ऊंची, झांकना. दंग, हंसना. रंग, आंख. मुख, चंद्रमा. जंगल. These all words you have to write using Chandrabindu Anuswar. पढ़कर जानो, फिर लिखो. Read and write. Here given two letters. One is ja, and the next letter they are given one dot under there. If that dot is there, it will read as za. Ja, Raj, Raja, Jal, Jaldi. And some words given under there. Baja, Khajur, Gajar, Ajgar. Then let's see how to read this all letters by using dot under the letter ja. Za, Huzur, Zor, Hazar, Hazir. Zara, Zarur, Zameen,
Bazaar. I hope you all understood up to here. And these are very important thing, and you have to study these all. I hope all understood up to here. We will meet in the next class with a new session of our online class. Till then, stay at home, stay safe. Take care. Bye.